Turabaramukije abakunzi ba Ubumenyi TV, imbere yuko dutangura ni mufyonde aho handitse subscribe, mufyonde naho hari agakengeri kugira mushobore kuronka ikintu cose bitabagoye dushize ku murongo, hama ntimwibagire gusiga commentaire yanyu, mubaze ikibazo canke ikintu cose muba mudatahura tuzoshobore kugikorako video, hama dukomeze twese dutera imbere mu bumenyi. Uno musi ikintu ca mbere tuza kuyaga ni kuvyerekeye ukuntu chaine yacu ya YouTube ishobora kuduza ico bita ama views canke incuro yakurikiranywe n'abantu. Ubwa mbere na mbere muri video iherutse twari twavuganye ingene igituma gishobora gutuma ucrea chaine yawe ya YouTube, benshi ndibaza yuko bashoboye kuyikurikirana, bamwe hari n'abashoboye kutubaza bati none gute dushobora gucrea chaine yacu ya YouTube umwaka wose canke imyaka ibiri hama ntidushobore kuronka ama views nkuko tuba twayicreye tuvyifuza. Nanje ico kintu nari nashatse ndakibategurira kuko nari nsanzwe ndabizi ko ari ikintu gishobora gutuma benshi bashobora guhagarika kubandanya amashene yabo kubera babona, kuko hariho nk'umuntu ashobora gukora imyaka 3, imyaka 2, imyaka ingahe akanateba akanabivamo kubera abona atigera arenza ama views 100 canke 200, kwanza n'ababona akanabakwiza ariko ugasanga ntarenze 100 canke 200, ariko benshi bagiye barabivamo kuko batigeze babaza canke bashoboye gukurikirana ukuntu bishobora gukorwa. Uno musi turinjira neza na neza ku bintu bikuru dushobora gukora kugira dushobore gutuma chaine zacu canke video zacu zikurikiranwa gose zikaronka ama views menshi, hama tugashobora kuronka canke gushika ku ntambwe twebwe nyene iba yatumye ducrea iyo chaine yacu. Ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere na mbere tugomba duhereko ni kuvyerekeye video, amasanamu ugomba gushirako. Ubwa mbere na mbere ifo kumenya amasanamu ugomba ushireko, mbega amasanamu ngomba nshireko harimo ikintu gishobora gutuma umuntu ashobora kuyaraba canke agakomeza aguma araba. Ubwa mbere na mbere ni gutora amasanamu, kumenya amasanamu ugomba ushireko ayariyo, nimba ari amasanamu ashobora gutuma abantu bayaraba, kuko hari igihe ushobora gushirako amasanamu umuntu akabiraba uno musi, akabiraba ejo, akabiraba hirya ejo kubera abona ari ibintu vyiza ubwa mbere na mbere bifise qualité, muri vya bindi twababwira muri video iheruka. Abatashoboye kubimenya bashobora kugenda bakayikurikirana bakabandanyiriza ngaha. Amasanamu afise qualité, hama n'ibintu washizemo ivyo arivyo birashobora gutuma ejo agenda akagaruka kuko ibintu biduza ama views ubwa mbere na mbere urashaka kufisa miliyoni 2 z'ama views canke 100 by'ama views canke 43, menya ko muri ajya ama views hari abagaruka akabiraba uno munsi, akabiraba ejo, akabiraba hirya ejo. Ivyo byose nuko ibintu wagize biba byaramuryoheye. Hama ikigira kabiri naco nicerekeye titre ubwa mbere na mbere iza gufasha abantu bumva urwo rurimi wakoresheje muri video canke bakoresha urwo rurimi. Niwandika titre yawe mu Congereza, ego ni indimi mvamakungu kandi zikwiragiye, canke mu Gifaransa, abantu bazoyisoma ari benshi hama bamenye ivyo washizemo. Hama mu gihe naho ari Ikirundi canke Igiswahili canke Ikinyarwanda canke iki, hari abantu bacumva kandi atari baki, bazobimenya ivyo washizeko basomye, hama bashobore kuraba video ikivuga nuko ivyo wanditse bijanye n'ivyo washizemo. Hari ikindi kintu abantu batamenya nicerekeye ibintu bita miniature, ni kuvuga ifoto bwa mbere na mbere umuntu yariko ararondera kuri YouTube ashikirako kugira ashobore kwinjira muri video yawe. YouTube yarashizeho uburyo bwinshi, iragutoza ama video, amafoto, kakwereka mu mafoto yakuye muri video indani ati toramwo imwe abantu ugomba yuko abantu bashobora kuza barashikirako. Vyiza
uragenda wenyene ugafata ifoto ukayikora ugashiramo uduce canke ukerekana ibintu ubona yuko umuntu aravye ati none ni ifoto nyabaki nokora inkuye muri iyi video nobikora gute, bishobotse ukanabimonta kugira abantu bashobore kuraba video yiwanje bayikurikirane canke ashake kuyifyonda. Reka ndakubwire ibanga rimwe, mbega urazi ko hari umuntu ashobora kuraba video yawe atazi ururimi wakoresheje, yawe atazi n'ivyo uriko uravugamo ivyo ari vyo, ariko ugasanga arayiravye kandi ikamuryohera akanayibandanya akayiraba. Ivyo bihora bishika kenshi, turabibona mu matrafike turonka, ugasanga hariho abantu kanaka babigize bayiravye kandi batari mu gihugu cacu, turetse n'ubwo rurimi ugasanga nta n'ubwo bazi, ariko kubera abonye ifoto washizeko aca ashaka kuraba ibiri indani, kandi ukiyaranje ingene video yawe itangura iryoshe igahera iryoshe. Birya vy'ama interview navyone vraiment birimo mu bintu cane cane birya bifasha nk'abantu baba bumva urwo rurimi. Hama ikindi naco nobwira havuye ico c'ifoto, ibintu bita amatag. Benshi ntibazi ikintu bita tag ico arico. Tag novuga mu gifaransa ni mot-clé, n'utujambo dufasha YouTube mu gihe umuntu ariko ararondera video yawe canke ariko ararondera ikintu ico arico cose kuri video, akoresheje ijambo na rimwe wowe warashizemo muri ya titre, bigaca bituma ya video yawe iza mu zindi zerekeye ivyo bintu. Ni kuvuga iki? Nk'akarorero, nimba nagize video yiwanje nk'ukuntu je ntegura icapati canke ntegura ikindi kintu ico arico cose, mu matag ntegeza kugira iki? Ntegeza kwandika ati uburyo bwo gutegura icapati, raba ingene bategura icapati, ivyinshi mutari muzi ingene bategura icapati. Urarondera utuntu twinshi tutujambo umuntu ukiyumvira ati none nk'umuntu aje kurondera video yerekeye ibi bintu ndiko nakoze ngaha, umuntu aje kurondera video yerekeye ibintu nakoze ngaha, mbega ashobora kwandika gute? Ashobora kwandika gute muri YouTube mu gihe ariko arayirondera? Hama muri ico gihe wewe ikintu cogira niki? Ucurondera rero twa tujambo twose umva yuko ashobora kwandika mu gihe ariko arondera video yerekeye ivyo bintu vyiwawe, ukandika ukadushiramo, hama YouTube irakulimita, ntushobora kurenza amajambo 500, ni kuvuga indome 500, ariko ukadushiramo kuko turafasha mu gihe umuntu ariko ararondera, turitanganiza ugasanga muri ya video ariko ararondera n'iyawe irimo. Rero tag, titre n'ifoto, ivyo biri mu bintu vya mbere bishobora gutuma video yawe iboneka kuri YouTube no mu gihe utaranayipartage, abo bigatuma abantu bashobora no kuyibona. Hama ikindi naco gikurikira ni ikintu ciswe promotion. Promota ibikorwa vyiwawe. Mu gupromota ibikorwa vyiwawe, crea ama group ya WhatsApp, ya Facebook n'ahandi hose uzi yuko hahurira abantu benshi. Hama ibikorwa vyiwawe ubirungikemo, hama injira mu magroupe menshi y'abandi ubarungikira ibikorwa vyiwawe, rungikira abagenzi bawe. Hama ikindi naco abantu birengagiza, kumenyekanisha ishene yiwawe. Genda abagenzi biwawe, genda kora utuntu twahito twose, utuvideo biki, udufoto, urungike ahantu hose bamenye ko iyo shene yiwawe ibaho kandi ihari, kugira nejo hirya ejo bashobore kugenda none wa muntu twamatumva ibiki reka turabe ibintu vyiwiwe, usange biriko biragufasha kugira ntuzayi wawe shene yiwawe ishobore gukurikiranwa, kuronka ya ma views menshi. Ja mu magroup ya WhatsApp, ya Facebook, unacreate n'ama group yiwawe, hamurungikemo bya bintu vyiwawe. Apana gupartage no munsi, partage ejo hirya ejo gira iki, hazogera urwego uzogera musange ushize ikintu kuri YouTube abantu basanze usange baramenyereye. Kama ikindi naco cibanga, menyereza abantu ingene ushobora programme yiwawe, kuko na televiziyo turamenya ati rendi tuzoraba ikiganiro kanaka ikindi tukaca ugikurikirana. Nawe bamenyereze yuko nimba ushiraho video imwe ku munsi, bamenyere ko uno munsi muza yashizeho
video, agukurikirana akaba azi kugishiraho ibiganiro vyiza, azoza kwirondera, kandi bizotuma yiyabona kugira ashobore kuguma aronka ivyo bintu. Ubamenyereze umunsi, nimba ari kabiri mu ndwi, nimba ari gatatu mu ndwi, nimba ari buri munsi, babimenyere kandi urabe ntushite. Partaja ibintu vy'iwawe, shira ibintu vyinshi kuri chaîne y'iwawe, ariko promotion kiba ikintu ca mbere kija imbere. Hama ibintu umenye ko video imwe ishobora kugaburira izindi video. Urashaka gukora video imwe ikaduza ama views, bigatuma igaburira n'izindi, kubera abantu bazorabi bace baraba n'izindi zirimo indani, bitume chaîne yawe iguma iduza ama views, kuko ama views nico kintu ca mbere gituma chaîne y'umuntu imenyekana cane gose. Gerageza rero mukore video nziza, mukore video zimeze neza, ifoto mushiraho ifoto nziza, titre nziza, titre yakira, n'umuntu ayiravye ashobore kumenya canke gushaka kurondera ibintu birimwo indani. Rero promota ibikorwa vy'iwanyu gose, gira ikintu bita promotion. Hariho abagura ama views, bariho kandi benshi baragura, ariko si bose bayagura. Hariho aka video ushobora gushiraho ugasanga bivanye n'ukuntu wakagize n'ukuntu. Hama ikindi naco, raba ibintu vyenteresa abantu, aho arivyo mushira kuri YouTube, kuri chaîne yawe, kuko iyo chaîne yawe nimba iri monetize, uriko urondera ni entreprise, utegereza gukora rero ugakoresha ingufu, kuko biri mu ma business ya kino gihe y'ino myaka. Dukore rero ibintu vyiza, tubishire ku mashene yacu, tumenye ingene tubitaginga neza, tumenye ingene tubiha titrage nziza, tumenye ingene tubishirako miniature, tumenye ingene tubipartaja. Hama bizodufasha kugira amashene yacu ashobore kudushikana aho twifuza. Menyekanisha mu bagenzi bawe, mu nshuti hose babimenye. Abo nibo baza kuraba vya bintu vyawe, nibo batangura kubiraba. Hama shiraho umugwi ugufasha, abagenzi bawe, saba abagenzi bawe 5-6 uko bari mu magroupe mutasangiye, bagufashe gupartaja vya bintu vyawe. Hari na bamwe bemera akanagura ama unité canke ama mega, akagurira umugenzi ugira amufashe kubipartaja. Korana n'abandi, gira ama recherche, menyana n'abandi bakora ivyo bintu. Hama ikindi naco, crea blog yiwawe. Kenshi kurapartaja hari ahantu handitse blogger, ukoresheje ordinateur. Crea blog yiwawe, ushirako ibintu, uko ama blog hariho ama blog atworohereza. Kora akantu kameze suforme y'ikinyamakuru ciwawe, ukandika nimba wakoresheje interview, nimba wakoresheje ibintu kanaka kuri formation kanaka, bikore. Hama ugende uvyandikemo, uwandika ati ibikurikira murashaka kuvyumviriza ngaha byose, video yavyo ngiyi, abantu bazovisita vya bintu vyawe. Hama bace bacana muri ya chaîne yiwawe, urumva ko izo biriko irongereza ama views. Ucrea blog biri gratuit, ufise uburyo ucrea na site web. Hama urashiramo ibintu vyawe, ukore ikintu suforme y'ikinyamakuru, hama bimonetize, birashaka kwinjiriza byose ari bibiri ukaronka. Ivyo byose ni ibintu tuzogenda turaba mu video ari imbere. Mujijuke rero business turimo ya kino gihe, business online. Menya ko ayo mashene yanyu arimwo, tuzobona byinshi, ingene bamonetiza, ingene barondera ama subscribe, ibintu byinshi gose. Rero ikintu ca mbere na mbere, crea ama blog yanyu, muze murapartaja ko ibintu, mushirako ibintu sous forme y'ikinyamakuru. Hama muhereza abantu, hari abantu babivisita bari hanze n'abari ino, bamwe babivisita bazobona na chaîne yanyu, kumbe ya site canke ya blog iri associé kuri naze kanaka. Crea ama page kuri Facebook, kuri Twitter, hose mujeko upartage ibintu byanyu bizogera kure. Tuzobwira ibintu byinshi. Hama ntimwibagire kugira subscribe, gusigana commentaire. Hama ibindi navyo tuzobiyaga mu nyuma. Hama zamurarungikana ama link yanyu muri WhatsApp. Ashaka gukrea groupe yitwa broadcast, ukuvuga afata ama contact y'abantu biwawe bose, abantu bagenzi bose n'ibikiyose, kabashira hamwe. Urungitse video bayironkera icarimwe, kiri mu wese ku ruhande rwiwe.
ni kuvuga si groupe kameme, ni groupe y'iwawe ariko bo ntibabibona ko bari muri iyo groupe, ariko ni kugira urungike message imwe kuri bose. Ivyo vyose tuzobibona mu ma video akurikira, hama no kubarungikira ku ma email yabo link, ivyo vyose biriho. Kora rero n'inguvu uno mwaka chaine yawe, wumvirije ino video chaine yiwawe, uzoza umbwira icavuyemo, ndizeye ko 100% bizokunda. Siga subscribe yiwawe na commentaire na like, tuzosubira muri video ikurikira. Mukomeze kuronka vyiza, mugumane natwe, murakoze.